गृह्णन्तु तथा मुहूर्तोऽस्तु ॐ नमः सदसे नमः सदसस्पतये नमः सखीनां पुरोगानां चक्षुषे नमो दिवे नमः पृथिव्यै सप्रतसभां मे गोपाय एतसभ्याः च भासतः तानीन्द्रियापदक्षुरु सर्वमायुरुपासदां सर्वेभ्यः ब्राह्मणेभ्यो भक्तमहाजनेभ्यो नमः स्वामिनः भगवत्पादमूले मया समर्पितामिवां सौवर्णे यत्किञ्चित् दक्षिणामितोक्तदक्षिणां स्वीकृत्य श्रीदेवदेवस्य ब्रह्माण्डनायकस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीभूमनीला अलर्वेर्मङ्गानायिका समेत श्री श्रीनिवासस्वामी सन्निधौ वैवाहिकमहोत्सव अनन्तरं रमासमेत श्री सत्यनारायणस्वामिनः परिपूर्णकृपाकटाक्षफलसिद्ध्यर्थं यथाशक्ति रमासमेत श्री सत्यनारायण व्रतपूजा कथा श्रवणकर्म कर्तुं योग्यता सिद्धिरस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तो तदा मुहूर्तोऽस्तु भारद्वाजगोत्रस्य स्वाती नक्षत्रे तुलाराधोनाथस्य श्री 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 मुरलीधरस्वामिनः सह कुटुम्बानां ऋषभगोत्रस्य विनाशनामधेयस्य मीनोनाम्न्याः कार्तिकनामधेयस्य विमाननाम्न्याः बालानामधेयस्य मेघन्नामधेयस्य सुमन्नाम्न्याः श्रीमानस्य सह कुटुम्बानां वृषभालगोत्रस्य उत्तराषाढनक्षत्रे जयाकरनामधेयस्य सदभिषन्नक्षत्रे शीलानाम्न्याः श्रवणनक्षत्रे गायत्रीनाम्न्याः श्रवणनक्षत्रे सुमाञ्जलीनाम्न्याः श्रीमानस्य सह कुटुम्बानां विष्णुगोत्रस्य तेलनामधेयस्य स्वाती नक्षत्रे तिरुनामधेयस्य स्वाती अश्विनी नक्षत्रे अश्विन्नामधेयस्य सारानाम्न्याः श्वेतानाम्न्याः शिवगोत्रस्य सन्तोषनामधेयस्य कृत्तिका नक्षत्रे रेवन्नामधेयस्य आर्द्रा नक्षत्रे ऊर्मिला नाम्न्याः अश्विनी नक्षत्रस्य यजमानस्य सह कुटुम्बानां यजमानानां अस्माकं मम सह कुटुम्बानां सकल क्षेम स्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आनंद आयुः आरोग्य कृष्णैश्वर्य प्राप्त्यर्थं धर्मार्थ काममोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ फल सिद्ध्यर्थं इष्ट काम्यार्थ सिद्ध्यर्थं सर्व अरिष्ट शान्त्यर्थं सर्व अभीष्ट सिद्ध्यर्थं समस्त मंगल प्रवाप्त्यर्थं मम जातक वशात् यो दोषः समजने तन्दोष परिहारार्थं आदित्यादि नवग्रह देवता परिपूर्ण कृपाकटाक्ष सिद्ध्यर्थं तद्वारा रमासमेत श्री सत्यनारायण स्वामिनः परिपूर्ण कृपाकटाक्ष सिद्ध्यर्थं यथाशक्ति कल्पोक्त प्रकारेण रमासमेत श्री सत्यनारायण व्रतकथा पूजा कर्म करिष्ये व्रतकथा पूजा कर्म करिष्ये ध्रुवन्दे राजा वरुणो ध्रुवन्दे वो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवम् अद्य पूर्वोक्त्येवं गृहेण प्रतिष्ठायामस्यां श्रीमतोषि भगवदाज्ञा श्रीमन्नारायणप्रीत्यर्थं परिष्यमाणस्य रमासमेत श्री सत्यनारायणस्वामिनः पूजा कर्माङ्गं निर्विघ्नेन परिसमाप्त्यर्थं आदौ विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये आदौ विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये
रमासमेत श्री सत्यनारायण स्वामिनः परिपूर्णकृपाप्राप्तसिद्ध्यर्थं सर्वेषां यजमानानां सकलक्षेमारोग्यदा सिद्ध्यर्थम् आदित्यादि नवग्रहदेवतानुग्रह प्रसादफलसिद्ध्यर्थं दाशक्ति रमासमेत श्री सत्यनारायण स्वामिनः व्रतकथा पूजा कर्म करिष्ये तदङ्गम् आदित्यादि नवग्रहदेवताराधनं करिष्ये तदङ्गं कलशपूजां करिष्ये विश्वक्सेनाय नमः स्थापयामि भवनार्थे क्षेमाय पुनरागमनाय च विश्वक्सेन प्रसादं कलशपूजां करिष्ये कलशम् अन्धपुष्पादिभिरभ्यर्च्य ओम कलशस्य मुखे विष्णुर्कण्ठे रुद्रसमाश्रिताः मूले दत्तस्थितो ब्रह्म मध्ये मात्रगणात्मताः क्षौगसागराः सर्वे सत्त्वदीपावसुन्दरा वेदो दुर्वेद सामवेदोऽध्यसर्वणः अङ्गे सदविदाः सर्वे कलशाम्बसमाश्रिताः आयामदेव पूजार्थं दुरितक्षयकारकाः अङ्गे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धुकावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु पवित्रो वा सर्वेषां यजमानानां सह कुटुम्बानां सर्वाभीष्टसिद्ध्यर्थम् आदित्यादि नवग्रहदेवतानुग्रहप्रसादफलसिद्ध्यर्थं नवग्रहदेवताराधनं करिष्ये प्रथमतः सूर्यग्रहप्रसादफलसिद्ध्यर्थं सूर्यग्रह आराधनं करिष्ये टेक सम फ्लावर्स एंड सूर्यग्रहं से सूर्याय नमः जपात्मजंकाशं काश्यपेयं महाद्युतिं तमोरिक्षर्वपापग्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं से सूर्य अरिष्टेतु संप्राप्ते सूर्यपूजां च कारयेत् सूर्यध्यानं प्रवक्ष्यामि माध्यपीठ उपशान्तये सूर्यग्रहं रक्तवर्णं रक्तगन्धं रक्तपुष्पं रक्तमाल्यां वरदनं रक्तचक्रध्वजगदाकादिशोभितं दिव्यगणसमारूढं साङ्गं सायुधं सभागनं सपत्नी पुत्रपरिवारसमेतम् अस्मिन् गृहमण्डले प्रविष्टमधिदेव सूर्यग्रहं ध्यायामि आवाहयामि आदनं समर्पयामि सूर्यग्रहाय नमः स्थापयामि पूजयामि अभिमुखीकरोमि अथ चन्द्रग्रहप्रसादफलसिद्ध्यर्थं चन्द्रग्रह आराधनं करिष्ये चन्द्रग्रहं चन्द्राय नमः दरिशङ्कदशारावं क्षीरोधार्णवसम्भवं नमामि दधिसंसोमं सम्भोर्मकुटभूषणं से चन्द्र अरिष्टेतु संप्राप्ते चन्द्रपूजां च कारयेत् चन्द्रध्यानं प्रवक्ष्यामि मनःपीठ उपशान्तये पूर्वस्मिन् नवग्रहमण्डले चन्द्रग्रहं श्वेतवर्णं श्वेतगन्धं श्वेतमाल्यां वरदनं श्वेतचन्द्रध्वजरजपदाकादिशोभितं दिव्यगणसमारूढं साङ्गं सायुधं सवागनं सपत्नी पुत्रपरिवारसमेतमस्मिन् गृहमण्डले प्रविष्टम् अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहितं चन्द्रग्रहं आवाहयामि आदनं समर्पयामि चन्द्रग्रहाय नमः स्थापयामि पूजयामि अभिमुखीकरोमि गोत्र शङ्खपिङ्गलकांशपुत्रस्य प्रदीप नामधेयस्य धनिष्ठा नक्षत्रे गीता नाम्न्याः अश्विनी नक्षत्रे सेजमानस्य सह कुटुम्बानां सर्वाभिर्यर्थम् एक समक्षतान् फ्लवर
Pray to Angaraka Graham. Say Angarakaja Namaha. Dharani Garbhasambhutam Vidyutkam Janamagraham Kumaram Shaktihastam Tam Mangalam Pranamamyaham. Say Puja Arishthetu Samprapte Puja Pujancha Karayete Pujadhyanam Pravakshyami Lohapita Upashantaye Purvasvaramsmin Navagrahamandale Angaraka Graham Raktavarnam Raktagandam Raktapushpam Raktamalyam Varadaram Raktachatra Gajaradapadagadishobidam Nityaganasamarudham Sangam Sayidam Savaganam Sapatni Putra Parivar Samedam Asmin Grahamandale Pravishtam Madhidevata Katyadevata Siddham Angaraka Graham Yajami Avadayami Asanam Samarpayami Tapayami Pujayami Buddhagraha Prasada Prasiddhyartam Buddhagraha Doshana Vrityartam Buddhagraha Aradhanam Karishye. Take some flower and nakshata. Pray to Buddhagraham. Say Buddhaya Namaha. Priyanga Kalika Ashyamam Rupe Namadimam Buddham Saumyam Saumya Pranopedam Tam Buddham Pranamamyaham. Say Buddha Arishthetu Samprapte Buddha Pujancha Karayete Buddhadhyanam Pravakshyami Buddhipita Upashantaye Purvasvaramsmin Navagrahamandale Buddhagraham Pitavarnam Pitagandham Pitapushpam Pitamalyam Varadaram Pitachatra Gajaradapadagadishobidam Divyaganasamarudham Sangam Sayidam Savaganam Sapatni Putra Parivar Samedam Asmin Grahamandale Pravishtamadhyevata Pratyadevata Siddham Buddhagraham Yajami Avahayami Tapayami Pujayami Abhimukhi Karoni. Atha Brihaspati Graha Prasada Prasiddhyartam Brihaspati Graha Aradhanam Karishye. Devan, take some akshata. Say Brihaspataye Namaha. Devanancha Rishinancha Gurung Kanchana Sannibham Vandaniyam Trilokanam Tam Namami Brihaspatim. Guru Arishthetu Samprapte Guru Pujancha Karayete Gurudhyanam Pravakshyami Putrapita Upashantaye Asmin Navagrahamandale Purvasvaram Brihaspati Graham Kanagavarnam Kanagagantam Kanagapushpam Kanagamalyam Varadaram Kanagachatra Gajaradapadagadishobidam Divyaganasamarudham Sangam Sayidam Savaganam Sapatni Putra Parivar Samedam Asmin Grahamandale Pravishtamadhidevata Pratyadevata Siddham Brihaspati Graham Yajami Avadayami Asanam Samarpayami Tapayami Pujayami Abhimukhi Karomi. Atha Shukragraha Prasada Prasiddhyartam Shukragraha Aradhanam Karishye. Take some akshata. Pray to Shukragraham. Himakunda Vrana. Say Shukraya Namaha. Himakunda Vrana Daityanam Paramam Guram Sarvashastra Pravaktaram Bhargavam Pranamamyaham. Say Shukra Arishthetu Samprapte Shukra Pujancha Karayete Shukradhyanam Pravakshyami Patnipita Upashantaye Purvasvaramsmin Navagrahamandale Shukragraham Shvetavarnam Shvetagandham Shvetapushpam Svetamalyam Varadaram Svetachatra Gajaradapadagadishobidam Divyaganasamarudham Sangam Sayidam Savaganam Sapatni Putra Parivar Samedam Asmin Grahamandale Pravishtamadhidevata Pratyadevata Siddham Shukragraham Yajami Avadayami Tapayami Pujayami Abhimukhi Karomi. Atha Shanaishchara Graha Prasada Prasiddhyartam Shanaishchara Doshana Vrityartam Shanaishchara Graha Aradhanam Karishye. Pray to Shanaishchara Graham. Say Shanaishchara Namaha. Neelanjana Samabhasam Raviputram Yamagrajam Chayam Artanda Sambhutam Tam Namami Shanaishcharam. Say Shani Arishthetu Samprapte Shani Pujancha Karayete Shanidhyanam Pravakshyami Pranapita Upashantaye Purvasvaramsmin Navagrahamandale Shanaishchara Graham Neelavarnam Neelagandham Neelapushpam Neelamalyam Varadaram Neelachatra Gajaradapadagadishobidam Divyaganasamarudham Sangam Sayidam Savaganam Sapatni Putra Parivar Samedam Grahamandale Pravishtamadhidevata Pratyadevata Siddham Shanaishchara Graham Yajami Avahayami Tapayami Pujayami Abhimukhi Karomi. Atha Rahugraha Prasada Prasiddhyartam Rahugraha Doshana Vrityartam Rahugraha Aradhanam Karishye. Take some flower and akshata.
राहुग्रहं से राघवे नमः। अर्धकायं महावीर्यं चन्द्रादित्यसमन्वितं सिंहिकागर्भसम्भूतं तं राहुं प्रणमाम्यहं। से राहु अरिष्टेतु संप्राप्ते राहुपूजाञ्च कारयेत् राहुध्यानं प्रवक्ष्यामि चक्षुपीठ उपशान्तये। भूर्भुवस्सौरामस्मिन् नवग्रहमण्डले राहुग्रहं धूम्रवर्णं धूम्रगन्धं धूम्रपुष्पं धूम्रमाल्यां वरदरं धूम्रचक्रध्वजपदाकादिशोभितं दिव्यगणसमारूढं साङ्गं सायुधं सवाहनं सपत्नीं पुत्रपरिवारसमेतमस्मिन् गृहमण्डले प्रविष्टमधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहितं राहुग्रहं ध्यायामि आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि अभिमुखीकरोमि। अतः केतुग्रहप्रसादकुलसिद्ध्यर्थं केतुग्रह आराधनं करिष्ये। टेक some अक्षता flowers, pray to केतुग्रहं। से केतवे नमः। पलाशपुष्पशङ्कासं कारकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहं। से केतु अरिष्टेतु संप्राप्ते केतुपूजाञ्च कारयेत् केतुध्यानं प्रवक्ष्यामि ज्ञानपीठ उपशान्तये। भूर्भुवस्सौरामस्मिन् नवग्रहमण्डले केतुग्रहं चित्रवर्णं चित्रगन्धं चित्रपुष्पं चित्रमाल्यां वरदरं चित्रच्छत्रध्वजरथपताकादिशोभितं दिव्यगणसमारूढं साङ्गं सायुधं सवाहनं सपत्नी पुत्रपरिवारसमेतमस्मिन् गृहमण्डले प्रविष्टमधिदेवता प्रत्यधिदेवतासहितं केतुगणं ध्यायामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि। यजमानस्य केतुग्रहप्रसादफलसिद्धिरस्तु। अथ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकवन्दनां मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। प्रेटो अपमृत्यु मृत्युञ्जयाय रुद्राय नीलकण्ठाय सम्भवे अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय ते नमः। अस्मिन् मण्डले अपमृत्युदेवतां ध्यायामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि। आदित्यादि नवग्रहदेवताभ्यो नमो नमः। ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि हस्तयोरर्घ्यं समर्पयामि पादयोर्वार्घ्यं समर्पयामि मुखेयाचोदीयं समर्पयामि स्नापयामि स्नानानन्तरं उद्घाटनीयं समर्पयामि। आदित्यानवग्रहदेवताभ्यो नमो नमः। वस्त्रार्थमस्तकान् समर्पयामि उत्तरीयार्थमस्तकान् समर्पयामि आभरणार्थमस्तकान् समर्पयामि यज्ञोपवीतार्थमस्तकान् समर्पयामि दिव्यपरिमलगन्धान् धारयामि गन्धद्रव्यहिङ्गाकुङ्कुमचूर्णं समर्पयामि। आदित्यानवग्रहदेवताभ्यो नमो नमः। सूर्याय नमः चन्द्राय नमः अंगारकाय नमः बुधाय नमः बृहस्पतये नमः शुक्राय नमः शनैश्चराय नमः राघवे नमः केतवे नमः। अपमृत्युदेवताभ्यो नमो नमः। नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि। आदित्यानवग्रहदेवताभ्यो नमो नमः। धूपमाग्रापयामि साक्षात् दीपं दर्शयामि। आदित्यानवग्रहदेवताभ्यो नमो नमः। नैवेद्यान्ते नारङ्गफलं निवेदयामि। मध्यमध्ये पानीयं समर्पयामि निवेदनानन्तरं उद्घाटनीयं समर्पयामि। सर्वज्ञाते सर्वसृष्टे सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति। टेक some अक्षतां फ्लवर। आदित्याय नवग्रहं। से आदित्याय च सोमाय मंगलाय बुधाय च गुरुशुक्र शनिभ्यश्च राघवे केतवे नमः। अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहितं आदित्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः। ध्यायामि अनेककोटि प्रदक्षिण प्रार्थन नमस्कारान् समर्पयामि। आदित्यानवग्रहदेवताभ्यो नमो नमः। समस्तोपचारान् समर्पयामि। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्गं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं पुण्यो वेदपुण्डरीकायदाख्यं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथं नमः समस्तभूतानामादिभूताय भूकृते अनेकरूपरूपाय विष्णवे ब्रह्मविष्णवे शशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुभेक्षणं सहारवक्षस्थलशोभिकौस्तुभं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं छायायां पारिजातस्य हेमसिंहासनोपरि आसीनमम्बुधश्याममायदाक्षमलङ्कृतम् चन्द्राननं चतुर्भागं श्रीवत्साङ्कितवक्षसं रुक्मिणी सत्यभामाभ्यां सहितं कृष्णमाश्रये वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ओम महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् से नीलवर्णं पीतवस्त्रं ध्यायेत् श्रीवत्स भूषितं गोविन्दं गोकुल आनन्दं ब्रह्माद्यैरपि पूजितं रमासमेत श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः ध्यायामि आवाहये गुणातीतं सत्यनारायणं प्रभुं लोकनाथं त्रिलोकेशं कौस्तुभ आभरणं हरिं रमासमेत श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः आवाहयामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि स्वामिन् सर्व जगन्नाथ यावत् पूजा अवसानकं तावत्त्वं प्रीतिभावेन अस्मिन् चित्रपटेऽस्मिन् बिम्बेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु श्री सत्यनारायण भगवान् की जय। नमामि श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि रत्नसिंहासनं समर्पयामि नमामि श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि नमामि श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः पादयोः अर्घ्यं समर्पयामि नमामि श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः आचमनीयं समर्पयामि नमामि श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः फलपञ्चामृतस्नानं समर्पयामि। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् अभूमिं विश्वतो कृत्वा अत्यदृष्टदशाङ्गुलं पुरुषजेवेदं सर्वं यद्भूतं यश्च भव्यं सुदामधर्मस्येजानः यदर्थेनादिरोहति एतावानस्य महिमा अतोऽध्यायादिपुरुषः भूतानि कृपामृतं दिवि कृपादोत्रं दयिपुरः पादोऽस्येहावभात्मः ततो विश्वं यत्रामते साधनानतनेरभि तस्मात् विराडदायका विराजो अधिपुरुषः सदा तस्मात् पुरः यत्पुरुषेण अभिधा देवायज्ञमदन्वदा तदन्तो अस्यासीदाद्यं श्रेष्मरिन्मशरद्गतिः सप्तास्याद
देवाय यज्ञं सर्वाणाः अवत्मन् पुरुषं पदम् अयज्ञं वैनिप्रोक्ष्यन् पुरुषं जातवन्तः तेन देवाय यज्ञः साक्षात्षये तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः संवृतं पुरुषदाद्यं आरण्यान् ग्राम्याश्रये तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः ऋजः सामानि जग्निरे छन्दाकुं जग्निरे तस्मात् यजुस्तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त देवेशो भजायः गावो गजग्निरे तस्मात् जाता अजावयः यत्पुरुषं यदधुः पतिताव्यकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहूरुपाद उच्यते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः ऊरुदस्य यद्वैश्यः पत्याहं शूद्रो जायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत मुखादिर्नक्षाग्निश्च प्राणात् वायुरजायत नाप्य आसीदन्तरिक्षं शीष्णोत्यो समवर्तत तस्यां भूमिश्चितश्रोत्रात् तदा लोकाहं हल्पयन् वेदाहमेदं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विसिद्य धीरः नामानि कृत्वा प्रथमयदास्ते तादा पुरस्साध्यमुदारहार चक्रप्रविद्वान् परिदस्य दस्रः तमेवं विद्वान् अमुदैः भवति नान्यपन्थाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयदन्तदेवाः तानि कर्माणि प्रथमान्यासन् येहनाहं महिमानक्षसन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अत्यसम्भूतप्रदव्येरसाक्षात् विश्वकर्मणः समवर्ततादि तत्यत्विष्टाभिदस्योपमेदि तत्पुरुषस्य विश्वमाचानमग्रे वेदाहमेदं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः तमेवं विद्वान् अमुदैः भवति नान्यपन्थायनाय प्रजापतिः शरदिहर्पे अन्धः अजायमानो बहुधा विजायते शरीरा परिजानन्ति योनिं मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेदसः पुरोहितः पूर्वो ह्यो देवेभ्यो जातः नमो रुचाय ब्राह्महे रुचं ब्राह्मं जनेन्दः देवा अग्रे ददप्रवण् यस्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा दम्पते ईष्टते लक्ष्मीश्च पत्न्योः अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनोऽर्थम् इष्टं मनुष्याणाम् अमं मनुष्याणां सर्वं मनुष्याणाम् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् तच्चैयोरावृणीमहे घातुं यज्ञाय घातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वन्ति गातु भेषजं तन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। रमासमेत श्री सत्यनारायणस्वामिने नमः। स्नानं समर्पयामि। स्नानानन्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि। रमासमेत श्री सत्यनारायणस्वामिने नमः। वस्त्रार्थमक्षतान् समर्पयामि। रमासमेत श्री सत्यनारायणस्वामिने नमः।
समेत श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः वस्त्रार्थमक्षदान् समर्पयामि उत्तरीयार्थमक्षदान् समर्पयामि आभरणार्थमक्षदान् समर्पयामि यज्ञोपवीतार्थमक्षदान् समर्पयामि दिव्यपरिमलगन्धान् धारयामि रमा समेत श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः अलंकरणार्थे हरिद्रा कुंकुमचूर्णं समर्पयामि तस्मै कुंकुमचूर्णं समर्पयामि समस्तोपचारान् समर्पयामि रमा समेत श्री सत्यनारायण स्वामिनः दिव्य चरणारविन्दयोः अष्टोत्तरशतनाम पूजां करिष्ये offer some flower petals for 108 grams and chant सत्यदेवाय नमः ओम सत्यदेवाय नमः ओम सत्यात्मने नमः ओम सत्यभूताय नमः ओम सत्यपुरुषाय नमः ओम सत्यनाथाय नमः ओम सत्यसाक्षिणे नमः ओम सत्ययोगाय नमः ओम सत्यज्ञानाय नमः ओम सत्यज्ञानप्रियाय नमः ओम सत्यनिधये नमः ओम सत्यसंभवाय नमः ओम सत्यप्रभवे नमः ओम सत्येश्वराय नमः ओम सत्यकामिने नमः ओम सत्यपवित्राय नमः ओम सत्यमंगलाय नमः ओम सत्यकल्पाय नमः ओम सत्य प्रजापतये नमः ओम सत्यविक्रमाय नमः ओम सत्यसिद्धाय नमः ओम सत्याच्युताय नमः ओम सत्यवीराय नमः ओम सत्यबोधाय नमः ओम सत्यधर्माय नमः ओम सत्यग्रजाय नमः ओम सत्यसंतुष्टाय नमः ओम सत्यवरागाय नमः ओम सत्यपरायणाय नमः ओम सत्यपूर्णाय नमः ओम सत्यौषधाय नमः ओम सत्यशाश्वताय नमः ओम सत्यप्रवर्तनाय नमः ओम सत्यविभवे नमः ओम सत्यज्येष्ठाय नमः ओम सत्यश्रेष्ठाय नमः ओम सत्यविक्रमिणे नमः ओम सत्यधर्मिणे नमः ओम सत्यमेधाय नमः ओम सत्यधीराय नमः ओम सत्यकृतवे नमः ओम सत्यकलाय नमः ओम सत्यवत्सलाय नमः ओम सत्यवासवे नमः ओम सत्यमोघाय नमः ओम सत्यरुद्राय नमः ओम सत्यब्रह्मणे नमः ओम सत्यामृताय नमः ओम सत्यवेदांगाय नमः ओम सत्यचतुरात्मने नमः ओम सत्यभोक्त्रे नमः ओम सत्यसुचाय नमः ओम सत्यार्चिताय नमः ओम सत्येन्द्रियाय नमः ओम सत्यसंकाय नमः ओम सत्यस्वर्गाय नमः ओम सत्यनियमाय नमः ओम सत्यवेदाय नमः ओम सत्यवेद्याय नमः ओम सत्यपीयूषाय नमः ओम सत्यमायाय नमः ओम सत्यमोहाय नमः ओम सत्यसुंदराय नमः ओम सत्यसागराय नमः ओम सत्यतपसे नमः ओम सत्यसिंहाय नमः ओम सत्यमृगाय नमः ओम सत्यलोकपालकाय नमः ओम सत्यस्थिराय नमः ओम सत्यौषधाय नमः ओम सत्यदिक्पालकाय नमः ओम सत्यधनुर्धराय नमः ओम सत्यभुजाय नमः ओम सत्यवाक्याय नमः ओम सत्यगुरवे नमः ओम सत्यज्ञायाय नमः ओम सत्यसाक्षिणे नमः ओम सत्यसंवृताय नमः ओम सत्यसंप्रदाय नमः ओम सत्यवन्नये नमः ओम सत्यवायवे नमः ओम सत्यानन्दाय नमः ओम सत्यनीरजाय नमः ओम सत्यसुप्रीताय नमः ओम सत्यगुह्याय नमः ओम सत्योधराय नमः ओम सत्यहृदयाय नमः ओम सत्यकमलाय नमः ओम सत्यनालाय नमः ओम सत्यहस्ताय नमः ओम सत्यबाहवे नमः ओम सत्यजिह्वाय नमः ओम सत्यमुख्याय नमः ओम सत्यदंष्ट्राय नमः ओम सत्यनासिकाय नमः ओम सत्यश्रोत्रे नमः ओम सत्यचक्षुषे नमः ओम सत्यशिरसे नमः ओम सत्यमकुटाय नमः ओम सत्याम्बराय नमः ओम सत्याभरणाय नमः ओम सत्यायुधाय नमः ओम सत्यश्रीवल्लभाय नमः ओम सत्यगुप्ताय नमः ओम सत्यधृताय नमः ओम सत्यभामारथाय नमः ओम सत्यग्रहरूपिणे नमः से रमा समेत सत्यनारायण परब्रह्मणे नमो नमः दिव्य शरण अरविन्दयोः अष्टोत्तर शतनाम अर्चनां समर्पयामि। अत महालक्ष्मी अनुग्रह प्रसाद प्रसिद्ध्यर्थं महालक्ष्मी देव्याः दिव्य चरणनडिनयोः कुङ्कुमार्चनां करिष्ये। यू कैन डू कुङ्कुमार्चना फॉर गॉडेस महालक्ष्मी। ओम प्रकृत्यै नमः ओम विकृत्यै नमः ओम विद्यायै नमः ओम सर्वभूतैदप्रदायै नमः ओम शब्दायै नमः ओम विभूत्यै नमः ओम सरभ्यै नमः ओम परमात्मिकायै नमः ओम वाचे नमः पद्मालयायै नमः। नैपकिन मीन చేసుకో नैपकिन లోపల పెట్టి नैपकिन మీద కుంకుమ చేసుకున్నాను।
सर्वभूतिप्रदायै नमः श्रद्धायै नमः गुरुभ्यै नमः परमात्मिकायै नमः वाचे नमः पद्मालयायै नमः पद्मायै नमः शुचये नमः स्वाहायै नमः सुधायै नमः दुरायै नमः धन्यायै नमः लक्ष्मी नमः नित्यपुष्टायै नमः विभावर्यै नमः आदित्यै नमः आदित्यै नमः दीप्तायै नमः वसुदायै नमः वसुदारण्यै नमः कमलायै नमः क्षमायै नमः क्षीरोदसम्भवायै नमः अनुग्रहपदायै नमः बुद्धये नमः अनघायै नमः हरिवल्लभायै नमः अशोकायै नमः अमृतायै नमः दीप्तायै नमः लोकशोकविनाशिन्यै नमः धर्मनिलयायै नमः करुणायै नमः लोकमात्रे नमः पद्मप्रियायै नमः पद्महस्तायै नमः पद्माक्षे नमः पद्मसुन्दर्यै नमः पद्मोद्भवायै नमः पद्ममुख्ये नमः पद्मनाभप्रियायै नमः पद्ममालाधरायै नमः देव्यै नमः पद्मन्यै नमः पद्मगन्धन्यै नमः पञ्चगन्धायै नमः सुप्रसन्नायै नमः प्रसादाभिमुख्ये नमः प्रभायै नमः चंद्रवदनायै नमः चंद्रायै नमः चंद्रसहोदर्यै नमः चतुर्भुजायै नमः चंद्ररूपायै नमः इंदिरायै नमः इंदुशीतलायै नमः आज्ञानजनन्यै नमः पुष्ट्यै नमः शिवकर्यै नमः सत्यै नमः दृढसौम्यायै नमः शुभप्रदायै नमः नभवेस्मगदानन्दायै नमः वरलक्ष्म्यै नमः वसुप्रदायै नमः शुभायै नमः हिरण्यप्राकारायै नमः समुद्रतनयायै नमः जयायै नमः मङ्गलदेवतायै नमः विष्णुवक्षस्थलस्थितायै नमः विष्णुपत्न्यै नमः प्रसन्नाक्षै नमः नारायणसमाश्रितायै नमः दारिद्र्यदंशन्यै नमः देव्यै नमः सर्वोपद्रवारण्यै नमः नवदुर्गायै नमः महाकाल्यै नमः ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकायै नमः त्रिकालज्ञानसम्पन्नायै नमः भुवनेश्वर्यै नमः श्री रमासमेत श्री सत्यनारायण दिव्यमहिष्यै नमः दिव्यचरणारविन्दयोः कुङ्कुमार्चनपूजां समर्पयामि। रमासमेत श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः दिव्यधूपम् आग्रापयामि। ओम दूरदिशोर्धूरं तम्भुर्वयोस्मान् पूर्वजन्धूर्वयं वयं धूर्वामस्तं देवानामधि रमासमेत श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः दिव्यधूपम् आग्रापयामि। ओम सर्वस्याप्ते सर्वस्थितिर्के सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति। रमासमेत श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान् की जय। धूपदीपानन्तरं सुधाधूमेन समर्पयामि। भूर्भुवस्सुवः रमासमेत श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः नैवेद्यान्ते कदलीफलं निवेदयामि। प्राणाय स्वापानाय स्वादानाय सावधानाय ब्रह्मणाय ब्रह्मणे स्वाहा। रमासमेत श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः कदलीफलं निवेदयामि। ताम्बूलं समर्पयामि। स्वर्णपुष्पं समर्पयामि। मन्त्रपुष्पं समर्पयामि। समर्प्य राजोपचारान् समर्पयामि। Offer your fruits. रमासमेत श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः नैवेद्यार्थे कदलीफलं निवेदयामि। ओम प्राणाय स्वापानाय स्वाव्यानाय स्वावधानाय स्वसमानाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा। रमासमेत श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः नैवेद्यार्थे कदलीफलं निवेदयामि। टेक सम अक्षतान् तव। रमासमेत श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः सपंडी समस्त उपचारान् समर्पयामि। सत्यनारायण पृथगताया प्रथमोऽध्यायः। முதல் கதை முன்னாடி மாதிரி You need glasses. Yeah. You want to try this one? It's a reading class. Reading glasses, right? You want to try it? Light it? Yeah. I generally carry two, but today it's just one we can share. There are extra classes in the. We have one. It's She's Satya Narayana story, chapter 1. Shanuka and 88,000 other rishis assembled at the forest of
Naishimaranya and asked Maharishi Sutta, the narrator of the Purana, "Hey, O Maharishi, please tell us how mankind can attain salvation." Maharishi Sutta answered, "Even Narada Muni had asked Lord Vishnu, the consort of Lakshmi, the same question. Let me repeat what Lord Vishnu told Narada. Please listen carefully." Narada, during one of his regular journeys to various worlds, came to the earth. There he saw people suffering as a result of their past deeds. To remove their suffering and other salvation, Narada travelled to Vishnu Loka and found Lord Vishnu adorned with conch, chakra and gada and lotus in his 4 hands and a garland around his neck. Narada spoke humbly, "O Supreme Lord, the Saviour of the destitute and the troubled, I surrender at their feet." Lord Vishnu greeted him and asked, "Tell me what you want and I will fulfill your wishes." Narada replied, "O Bhagavan, people on earth are suffering in many ways as a result of their past sinful deeds. Please bestow their peace and reveal to me as to how they can be helped." Lord Vishnu replied, "Mankind can rid itself all of its sorrows by performing a puja called Satya Narayana Puja. This puja, when performed according to religious rites, will bring happiness, peace of mind and wealth in his life and salvation beyond." On hearing this, Narada was filled with joy and addressed Lord Vishnu, "O Lord, in your infinite grace, please tell me the details of the puja that you have just mentioned. How and when to perform it and who has performed it before?" Lord Vishnu answered, "This puja can be performed on a full moon day. One must invite his friends and relatives and perform the puja with devotion, offering fruits, ghee, milk, curd, butter, wheat flour, sugar and honey to God. After the puja is completed, he must read the story of Lord Satya Narayana and then distribute prasadam to everyone. The puja thus performed will bring fulfillment to one's wishes, particularly in the Kali Yuga. This puja can be contentment." बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तृतीयोऽध्यायः। Chapter 2. Maharishi Sutta continued addressing the assembled rishis. "O rishis, I will now tell you who have all observed the Satyanarayana Vrata in the past. Once there lived a very happy poor Brahmin in the beautiful city of Kashi, plagued by huge hunger. He used to wander about in search of food. Lord Vishnu took the form of an old man, appeared before the poor Brahmin and asked, "Friend, why are you wandering aimlessly?" The Brahmin replied, "Sir, I am a very poor man, unable to bear the pangs of hunger. I beg for alms, sir. If you know a way out of this misery, please tell me." Lord Vishnu, who was in the guise of an old man, replied, "O Brahman, Lord Satyanarayana grants the wishes of all his devotees and removes their sorrows. So you should perform his puja and reap its benefits." Lord Vishnu then explained the details of the Satyanarayana Vrata to the Brahman and disappeared. The poor Brahman resolved to perform the puja. After a sleepless night, he got up early in the morning and went to beg for alms. His mind fixed on only one thing, namely the puja. That day he got a lot of money, with which he brought fruits, milk, curd and honey, and performed the puja with his friends and relatives. With Lord Satyanarayana's grace, he shed his poverty and lived in a contented life. Every month on the full moon day, he performed the puja and finally attained moksha, salvation. Maharishi Sutta continued, "One day when this Brahman from Kashi was observing Satyanarayana Vrata, a woodcutter entered his house and asked for water.
Seeing the Brahmin perform the puja, the woodcutter inquired about the puja. The Brahmin, who had been bestowed with Lord Vishnu's grace, spoke, "This is called Satya Narayana Vrata. One who observes the Vrata will be blessed by the Lord. I myself have been bestowed with wealth." The woodcutter was delighted to hear this. He learned the proper way to perform the puja, ate the prasad that was offered, and went his way. With Lord Satyanarayana in his mind, the woodcutter resolved that he would observe the vrata with whatever he was going to earn by selling firewood that day. He went to the part of the city where rich people live, sold the firewood, and made twice the normal profit. Pleased with his luck, the woodcutter brought bananas, sugar, ghee, milk, curd, honey, and wheat flour, and performed the Satyanarayana Puja with his friends and relatives. By Lord Satyanarayana's grace, he too acquired enough wealth, lived comfortably, and finally attained moksha. Guru Sri Satya Narayana Bhagwan ki Jai. Maharshi Sutta continued, "O best of ascetics, I will now tell you the story further. In the olden days, there lived a wise king by name Ulkamukha. He had mastered all his senses and always spoke the truth. He used to go to the temple every day and offer gifts to the Brahmins. His lotus-faced wife was a pure and pious woman. One day, the royal couple was performing Satya Narayana Puja at the banks of the river Bhadrashila. At that time, a merchant called Sadhu sailed by. Seeing the king perform the puja, Sadhu stopped his boat, got off, and addressed the king humbly. "O king, would you kindly tell me what you are doing with such devotion and concentration?" The king replied, "O Sadhu, I have no children. In order that I may be blessed with children, I am worshipping the Lord Almighty, Satya Narayana." On hearing this, Sadhu spoke humbly, "O king, please tell me how to perform the puja. I would like to observe the vrata as I too have no children." The king told him all the details. Sadhu returned home and with great joy told his wife that they should perform Satya Narayana Puja, which will fulfill their desire to have children. He then resolved to perform the puja after the child was born. By the divine grace, Sadhu's wife Lilavati soon conceived, and in due course gave birth to a beautiful girl who was named Kalavati. One day, Lilavati reminded her husband of his promise to perform Satyanarayana Puja. Sadhu told his wife that he would do the puja at the time of his daughter's wedding and got busy with his work. In the meantime, Kalavati grew up and blossomed into a lovely girl. Sadhu sent out messengers to find a suitable bridegroom for his daughter. One of the messengers found a good-natured and handsome boy in the Vaishya family from Kanchannagar. Sadhu found the boy to be a suitable match for his daughter and celebrated her marriage with great pomp and show. But Sadhu completely forgot about Satyanarayana Puja, and the Lord placed a curse on Sadhu. Then one day Sadhu went on a business trip with his son-in-law. He stopped to trade at Ratnapur, which was ruled by King Chandraketu. During the time he was in Ratnapur, some thieves robbed the king's treasury and were running away. The king's soldiers followed them in hot pursuit. The frightened thieves threw all the things they had robbed near Sadhu and his son-in-law and escaped. Finding the things of king's treasures near Sadhu and his son-in-law, the king's soldier thought they were the thieves, arrested them and brought them before the king. The king ordered them to be chained and thrown into prison. Because of Lord's Maya, nobody even listened to what Sadhu had to say in his defense. King Chandraketu also confiscated all their merchandise. Lord Satyanarayana's curse did not spare even Sadhu's wife. Some robbers broke into her house and Lilavati lost everything. One day Kalavati was very hungry and went out to the house.
She wandered here and there and stopped at a house where Satyanarayana Puja was being performed. She stayed at that place until puja was finished and ate the prasad that was offered. When she reached home, it was very late in the night. Leelavati asked her where she had been. Kalavati told her mother that she was listening to Satyanarayana Katha in somebody's house. Leelavati at once remembered her husband's promise to perform the puja and resolved to observe the Satyanarayana Vrata herself. She collected all her relatives and friends, prayed to Lord Satyanarayana to forgive their sins. Lord Satyanarayana was pleased with Leelavati's prayers. He appeared before King Chandraketu in his dreams and told him to release the two merchants from prison as they were not the real thieves. If the king failed to do so, Lord Satyanarayana warned that his kingdom, wealth and children would all disappear. Next morning the king told his counselors about his dream and ordered Sadhu and his son-in-law to be released and brought before him. The latter were frightened and stood before the king with bowed heads. The king talked to them gently and said, "You too have suffered greatly because of your fate, but now there is nothing to fear." The king returned their merchandise, gave them new clothes and gifts, and bade them goodbye. बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। Sadhu and his son-in-law loaded their boat with riches given to them by the king and sailed homewards. Lord Satyanarayana wanted to test Sadhu further. He took the form of an ascetic with a trident, appeared before Sadhu and asked him what he was carrying in his boat. Without realizing that the ascetic was indeed Lord Satyanarayana in disguise, Sadhu laughed mockingly and said, "You Brahmin, were you thinking of stealing my things? We do not have any valuables in the boat except leaves and plants." Whereupon Lord Satyanarayana replied, "O Sadhu, so be it." The god then departed in great haste and stood by the seashore. When Sadhu went into his boat, he discovered to his horror that the boat was filled with leaves and creepy plants, just as he had falsely told us. Sadhu swooned at the sight, but was revived by his son-in-law, who spoke, "This must be the curse of the ascetic. He must be the mystic. Let us go to him and ask for his forgiveness." The two merchants went to the seashore where the ascetic was meditating. They fell at his feet and repeatedly begged for his forgiveness. Pleased by Sadhu's devotion, the Lord said, "Sadhu, do not weep. You suffer because you have broken your promise time and again." On hearing this, Sadhu prayed to God, "O Lord, even Brahma and other devas, drowned in your Maya, cannot comprehend your various forms completely. How can I, with my limited ability, comprehend your various forms? I pray according to my limited knowledge. Please show me your true form and bless me." Upon hearing this, God was pleased and granted his wishes, restoring his merchandise in the boat, and disappeared. The two merchants then joyfully sailed homewards. On reaching their hometown, they sent a messenger to their wife to inform them of their safe arrival. At that time, Leelavati and Kalavati were performing Satyanarayana Puja. Leelavati quickly finished the puja and asked her daughter to do so. She then hurried to the seashore to meet her husband. Kalavati, in her eagerness to meet her husband, forgot to eat the prasad and rushed to the seashore. This action of her angered Lord Satyanarayana. He caused the boat and her husband to drown in the sea. Not finding her husband, Kalavati started weeping. All were wonderstruck and frightened. Sadhu was at a loss to know what to do. Thinking that it was Lord Satyanarayana's Maya, he announced to everybody that he would perform Satyanarayana Puja and pray to Lord Satyanarayana again and again. At this, Lord Satyanarayana, the Savior of the sinners, was very pleased and said, "O Sadhu, your daughter did not eat the prasad in her haste to see her husband, and so I made him and the boat disappear. Let her go home and take the prasad and return." On hearing this, Kalavati rushed home
and take the prasad. When she returned to the seashore, she found to her joy her husband and the boat. The sadhu returned home happily with his relatives, performed Satya Narayana Puja on every full moon day. With God's grace, he enjoyed all the comforts in this world and finally attained salvation. Bolo Shri Satya Narayana Bhagavan ki Jai. Maharishi Sutta continued. Once there was a king called Tumdhvaja who underwent a lot of misery because he refused the Satya Narayana Prasad. One day after hunting, he was resting under a seat. Cowherds were happily performing Satya Narayana Puja nearby. The king in vanity refused the prasad they offered. When he reached his palace, he found that his kingdom, all his sons, his wealth, and everything had disappeared. Then it occurred to him that Lord Satya Narayana was probably angry with him. He went back to the cowherds, prostrated himself before Lord Satya Narayana, and performed the puja with great devotion. The Lord showered his blessings, and the king regained everything he had lost earlier. He lived happily and reached Vaikuntha after his death. Maharishi Sutta said, O holy man, I have related to you the Satya Narayana Katha which was originally told by Lord Vishnu to Narada Muni. By observing this Katha, mankind can attain salvation. In this Kalika, observance of the Katha can lead to gratification of one's wishes. Thus ended the narration of Maharishi Sutta, after which Shaunaka and other rishis returned to their respective places. Bolo Satya Narayana Bhagavan ki Jai. Bolo Shri Satya Narayana Bhagavan ki Jai. Om Narayanaaya Vishnaye Vasudevaya Dhimahi Tanno Vishnu Prachodayate. Radhe Radhe Vishnaye Dhimahi Tanno Lakshmi Prachodayate. Take some pushpam and dakshita. Yopa pushpam veda pushpavan prajavahan pashuman bhavati. Chandramava apam pushpam pushpavan prajavahan pashuman bhavati. Yayevam veda yopamayatanam veda ayatanavan bhavati. Agnirva apamayatanam ayatanavan bhavati. Yo agnirayatanam veda ayatanavan bhavati. Apo agnirayatanam ayatanavan bhavati. Evam veda Ayudanam Veda Ayudanavan Bhavati. Vayurva apamayatanam ayatanavan bhavati. Yo Vayorayudanam Veda Ayudanavan Bhavati. Apo vai vajora Ayudanam ayatanavan bhavati. Evam veda Ayudanam Veda Ayudanavan Bhavati. aso vedapanna Napamayudanam Ayudanavan Bhavati. Yo Mushtidava Ayudanam Veda Ayudanavan Bhavati. Apo vai Mushtidava Ayudanam ayatanavan bhavati. Evam Veda Yopamayatanam veda Ayudanavan bhavati. Chandramava Ayudanam ayatanavan bhavati. Yat Chandramasa Ayudanam Veda Ayudanavan Bhavati. Apo vai Chandramasa Ayudanam ayatanavan bhavati. Evam Veda
योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति नक्षत्राणि पामायतनम् आयतनवान् भवति य नक्षत्राणामायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै नक्षत्राणामायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति पर्जन्योपामायतनम् आयतनवान् भवति य पर्जन्यस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै पर्जन्यस्यायतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति संवत्सरोपामायतनम् आयतनवान् भवति यः संवत्सरस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै संवत्सरस्यायतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद योपाप्रतिष्ठितां वेद प्रत्यप्रतिष्ठति राजाधिराजाय प्रयक्षसागिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे क्षमे कामाय मत्यम् कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वैश्वरणाय महाराजाय नमः यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि प्रदश्यन्ते प्रदक्षिणपदे पदे अन्यथा शरणं नास्ति तमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष रक्षमात्मना श्री सत्यनारायण स्वामिने महादेव चरणारविन्दयोः वेदोक्तान्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि अनेककोटि प्रदक्षिण प्रार्थना नमस्काराञ्जलिं समर्पयामि बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे सज्जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे जो ध्याये फल पावे सुख विनते मन का स्वामी सुख विनते मन का सुख संपदि करहावे सुख संपदि करहावे कष्ट विने मन का ओम जय जगदीश हरे पिता तुम मेरे चरणों में किसकी स्वामी चरणों में किसकी तुम विषय और न पूजा तुम बिन और न पूजा किसकी ओम जय जगदीश हरे तुम्हें कृष्ण तुम अंदर यामी स्वामी तुम अंदर यामी परब्रह्म परमेश्वर परब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता स्वामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो बरसा ओम जय जगदीश हरे घोषर सबके प्राणपते स्वामी सबके प्राणपते भयामय भयामय तुम लोहे ओम जय जगदीश हरे दीनबंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे स्वामी तुम रक्षक मेरे अपने हाथ उठाओ अपने चरण बढ़ाओ ओम जय जगदीश हरे पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन के सेवा ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको
बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि नारायणायेति समर्पयामि सत्तमय तपसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतगमय ओम शांति शांति शांति। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। A couple of bags, then you can take the fruits and everything back. கத்திரிக்கோள் அவருடைய டப்பால் கட் பண்ணி అందరికీ రెండు తీర్థం Africano, italiano, perché dici, ma